Welcome to my channel. இன்னைக்கு வீடியோல I created this proper தமிழ் பொண்ணு மேக்கப் லுக். ஒரு ட்ரெடிஷனல் மேக்கப் லுக். இது வந்து சிம்பிளா இருக்கும். வெரி பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லி. இந்த மேக்கப் வந்து நீங்க எந்த அவுட்ஃபிட்டுக்கு வேணா போட்டு போகலாம். எல்லா அவுட்ஃபிட்டுக்குமே வந்து சூட் ஆகும். நீங்க ட்ரெடிஷனல் அவுட்ஃபிட்ஸ் கிராண்டா போகலாம் அப்படின்னா இந்த மேக்கப் லுக் வந்து நீங்க எந்த அவுட்ஃபிட்டுக்கு வேணா போட்டு போகலாம். And this makeup look turned out very pretty. So yes, let's get into the video. Okay, first step வந்து நான் டால்பா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ப்ரே சீரம் யூஸ் பண்றேன். இது ஒரு ஹைட்ரேட்டிங் மிஸ்ட் மாதிரி. So first let's spray this. Already spray பண்ணி வச்சிருந்தேன், but since I have dry skin, அது வந்து கொஞ்சம் ஃபேஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரையா இருக்கு. So I'm going to spray this all over my face. இந்த ஸ்ப்ரே மட்டும் தான் நான் இப்போ ஸ்கின் ப்ரெப்புக்கு யூஸ் பண்றேன். முன்னாடிலாம் வந்து நான் மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணுவேன், பட் இப்போ வந்து நான் சும்மா சரி இது மட்டும் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலான்னு பார்த்தேன். அண்ட் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் ரியலி வெல். லைக் அந்த க்ளோவா இருக்கட்டும், அண்ட் மை ஸ்கின் ஆக்சுவலி ஃபீல்ஸ் ஹைட்ரேட்டட். ஐ ஹாவ் ட்ரை ஸ்கின், பட் still it is working well. But I think winter time la vandu konjam en face dry aakalam, but now it is looking very good. This is the skin prep. Also I bought this Mars Hydra Glow primer. யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ பேசிக்கலி நான் ஒரு டைம் கூட யூஸ் பண்ணேன். இந்த மேக்கப் வீடியோக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஜஸ்ட் என்னோட சென்டர்ஸ் ஆஃப் மை ஃபேஸில் மட்டும் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறேன். ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் திஸ் ப்ராடக்ட் வில் ஒர்க் பை த வே. ஸோ பேசிக்கலி இட்ஸ் லைக் அ ப்ரைமர், ஆல்சோ ஹைட்ரேஷன், க்ளோலாம் கொடுக்கும். ஓகே, லெட்ஸ் வெயிட் டில் இட் ட்ரைஸ். ஓகே, நான் யூஸ் பண்ண அந்த க்ளோ ப்ரைமர் வந்து ட்ரை ஆகிடுச்சு. இட் டெஃபினெட்லி யூஸ் தட் ரேடியன்ட் க்ளோயிங் ஸ்கின். அண்ட் ஆல்சோ லைக் ரொம்ப ஹெவியாக ஃபீல் ஆகல. பிகாஸ் ஹெவியாக ஸ்கின் ப்ரெப் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருந்துச்சுன்னா ப்ராடக்ட் ஸ்டிக் ஆகாது. அண்ட் எஸ், ஐ திங்க் மை ஸ்கின் ஃபீல்ஸ் லைக் ஸ்கின் பட் க்ளோவி. நைஸ். ஓகே, இப்போ வந்து நான் கலர் கரெக்ட் பண்ண போகிறேன் வித் எலிகல் ப்ரோ கரெக்டர் இந்த ஷேட் ரெட். ஸோ கொஞ்சமாக கையில் எடுத்துகிட்டு எப்பவும் போல தான், நத்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஜஸ்ட் கோயிங் டு டேக் சம் இன் பேக் ஆஃப் மை ஹேண்ட். இந்த மாதிரி இவ்வளோன்னு போதும், கிரே ஃபுல் ஃபேஸ் போதும். ஸோ கொஞ்சமாக எடுத்து ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு நான் பிளெண்ட் பண்ண போகிறேன். அண்ட் ஆல்சோ ஐ டோன்ட் நோ ஹவு திஸ் லென்ஸ் இஸ் லுக்கிங் ஆன் மை ஃபேஸ். ஐம் நாட் தட் மச் ஆஃப் அ லென்ஸ் பர்சன், பட் ஐம் ட்ரையிங் டு பி, ஐ டோன்ட் நோ, ஜஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங். ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே பிளெண்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்டே ஸ்ப்ரெட் பண்ண பார்க்காதீங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு ஜஸ்ட் அந்த ப்ராடக்டை வந்து டேப் இந்த மாதிரி பண்ணி அந்த இடத்துல செட் பண்ணி வைங்க. அப்புறமேட்டு நம்ம வந்து பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் கை வச்சு. ஃபர்ஸ்டே இப்படி ரப் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ண தேவையில்ல. ஐ நோ ஐ லுக் கிரேசி, பட் யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு ட்ரஸ்ட் த ப்ராசஸ். ஸோ இந்த ஸ்டெப் எதுக்கு பண்ணுறோன்னா, இஃப் யூ ஹேவ் அன்இவன் ஸ்கின் டோன், நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து கன்சீலர், ஃபவுண்டேஷன் இங்கே போகும்போது சில டைம் கிரே ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த கிரேனஸ் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் வி ஆர் யூஸிங் திஸ் ஸ்டெப், வி ஆர் டூயிங் த ஸ்டெப். அண்ட் நான் வந்து மோஸ்ட்லி ரெட் கரெக்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். பிகாஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்லேயே உங்கள் ஃபுல் ஃபேஸ் வேலை முடிஞ்சிடும். But if you guys don't want to risk and use red character, because red character unga cover பண்ணலனா red ஆ தெரியும், you guys can go with orange character. ரெண்டுமே ஒரே வேலை தான் பண்ண போகுது. பட் இது வந்து கொஞ்சம் லெஸ் ப்ராடக்ட். சி, நான் கம்மியாக எடுத்தேன். இப்போ என் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக இப்படி ரெட்டாக இருக்கா, ஸோ அதான் சொல்ல வரேன். ஸோ இப்போ நான் வந்து கலர் கரெக்ஷன் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து என்ன பண்ணுன்னா, எக்ஸஸ் ப்ராடக்ட் ரிமூவ் பண்ணுவேன். ஸோ எக்ஸஸ் ப்ராடக்ட் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு டேம் பியூட்டி பிளெண்டர் வச்சு இந்த மாதிரி லைட்டாக, ரொம்ப ரப் பண்ண வேணாம், ஜஸ்ட் லைட்டாக இந்த மாதிரி பண்ணிங்கனாலே போதும். I'm going to use foundation from Dipsy Beauty. I love this foundation so much. Now this is tani dedicated video போட்டிருக்கேன். You guys can check it out. So I am in the shade Deep Warm. இப்போ வந்து கொஞ்சோண்டு கையில் எடுத்துட்டு I'm going to apply this on my whole face. First நான் டாட் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட ஃபுல் ஃபேஸ்லையும். ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் நான் வந்து கன்சீலிங்கும் பண்ணுவேன். பிகாஸ் the red is, I don't know, the foundation redness கவர் பண்ணுமான்னு தெரியல. But let's see. I'm using this brush and blending it. எனக்கு இந்த ஃபவுண்டேஷன் ஆக்சுவலி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. லைக் த வே யூ guys see, it gives such a good finish. Dipsy Beauty வந்து ஆல்வேஸ் அவங்க ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்கும். ஐ லவ் தேர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ மச். நான் வந்து ஆக்சுவலி அண்டர் ஐ, அரவுண்ட் த மவுத், அங்கெல்லாம் வந்து நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல. ஐம் ஜஸ்ட் கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆன் மை ஹோல் ஃபேஸ். அங்கே வந்து நம்ம அப்புறமேட்டு பார்த்துக்கலாம். ஸோ என் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக வந்து நான் ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணிட்டேன். ஸோ யூ கேஸ் கேன் சி என் ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவே நல்ல கவரேஜ் இருக்குது. பட் நான் வந்து அண்டர் ஐ, அரவுண்ட் த மவுத்லாம் அங்கே அவ்வளோ அப்ளை பண்ணல. பிகாஸ் ஐம் கோயிங் டு யூஸ் கன்சீலர். ஸோ எஸ், தட்ஸ் இட் ஃபார் த ஃபவுண்டேஷன் பார்ட். ஓகே, now கன்சீலருக்கு அகைன் ஐம் யூசிங் Dipsy Beauty's concealer in the shade Dark Rum. இது வந்து அகெயின் பியூட்டிஃபுல் கன்சீலர். இது வந்து நான் எங்கெல்லாம் கலர் கரெக்ட் பண்ணணும் அங்கெல்லாம் வந்து நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன். And here
இப்போதைக்கு ரஃபாக அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து ஒரு 1 minute அப்படியே விட்டுருவேன். ஸோ தட் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த கவரேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுக்கு. அண்ட் தென் we can blend it. Okay, now in the brush mask concealing brush BRF09 whatever, இந்த brush வச்சு நான் வந்து blend பண்ண போறேன் because I want more coverage. ஈஸியாக blend ஆயிடுச்சு. That is why I love this concealer plus brush duo. So good. ஸோ இப்போ வந்து நான் ப்ரஷ் வச்சு நான் blend பண்ணிவிட்டு ரஃபாக blend பண்ணிப்பேன். தென் ஐ லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த மாதிரி பியூட்டி பிளெண்டர் வச்சு இன்னும் நல்லா blend பண்ணி எக்ஸஸ் ப்ராடக்ட்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிடுவேன். அப்போ தான் எனக்கு எப்பவுமே வந்து ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணால் கடைசியில் கொஞ்சம் பியூட்டி பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணால் தான் வந்து அந்த எக்ஸஸ் ப்ராடக்ட்லாம் எடுத்து கொஞ்சம் வந்து ஃபினிஷ் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் பியூட்டி பிளெண்டர் ஆஃப்டர் யூஸிங் ப்ரஷ். ஓகே, தட் லுக்ஸ் குட். இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி பியூட்டி பிளெண்டர் வச்சு நான் சும்மா ரஃபாக இந்த மாதிரி எக்ஸஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸஸ் ரிமூவ் பண்ணாலே மேக்கப் வந்து லாஸ்ட்டாக கேக்கி ஆகாமல் ரொம்ப திக்காக ஹெவியாக இல்லாத மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் டூ திஸ். நவ் யூ கைஸ் கேன் சி அந்த ரெட்னஸ் எதுவுமே இல்லை. கலர் கரெக்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்ல, அந்த ரெட்னஸ் எதுவுமே இல்லை. நவ் மை ஃபேஸ் இஸ் ஆல் ஈவன். ஓகே, ஐ எம் ஹாப்பி வித் திஸ். Now I'm going to use a highlighting concealer from L'Oreal Infallible concealer in the shade 317. So this is like very light to my skin tone. So எங்க அப்ளை பண்ணணும்னா இங்க அப்ளை பண்ணக்கூடாது ஹைலைட்டிங் கன்சீலர்ஸ். எப்பவுமே கீழே இங்கே தான் அப்ளை பண்ணணும், லைட்டாக அப்ளை பண்ணணும். பிகாஸ் இது வந்து ரொம்ப திக் ஃபார்ம்லாம் இங்கே தான் அப்ளை பண்ணணும். டைரெக்டாக அண்டர் ஐஸில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக மேக்கப் வில் பி மஸ்ட். அண்ட் இதை பிளெண்ட் பண்ணும்போது நான் பியூட்டி பிளெண்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். பிகாஸ் கவரேஜ் வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோ வேணாம். லைட்டாக இது நீங்கள் பியூட்டி பிளெண்டர் வச்சு பிளெண்ட் பண்ணாலே கரெக்டாக இருக்கும் எனக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் பிளெண்டிங் இட். பிளெண்ட் பண்ணும்போது டைரெக்டாக நான் இங்கே போல just blending it here. cheek area la na inga da blend pandren. And then slowly nalla blend agitona I slowly take this up. Do you guys see the difference? So I'm not like a very எனக்கு under eyes அப்படியே செம்ம ரொம்ப லைட்டாக அப்படி இருக்கணும் அப்படி அந்த மாதிரி பர்சன் இல்லை. இந்த மாதிரி லைட்டாக ஹைலைட்டடாக இருந்தாலும் எனக்கு போதும். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஐ நீடட். Actually the beauty blender nalla irukku. This is like I got as a freebie for this foundation. Actually romba nalla irukku. Okay, so that's it for the highlighting part. Okay, now eyebrows I'm using this Swiss Beauty eyebrow powder. I've been loving this so much. So in the product இப்படி தான் இருக்கும். You just take the product, line it, outline மாதிரி பண்ணிக்கோங்க, and then you just spread the product like this. அவ்வளவுதான், easy. So now இப்போ வந்து eyeshadow பண்ண போறேன். Eyeshadow I thought of doing like green eyes since I have like green outfit, but I was like இது வந்து நிறைய பேருக்கு எல்லாருக்கும் போடுற மாதிரி இருக்கும். So I was like okay, ஸ்டாண்டர்டா ஒரு கோல்ட் ஐ லுக் மாதிரி பண்ணிடலாம்னு நினைச்சேன். ஸோ அதை நான் பண்ண போறேன். First I am going to use this Maybelline Age Divine concealer in the shade I think caramel. இது வந்து நான் என்னோட ஐலிட்ல நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் to brighten up my eyelids. நான் எதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுறேன்னா இப்போ வந்து ஐலைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரௌனாக இருக்கும், லைக் ஸ்கின் டோன் ப்ரௌனில். ஸோ அதுவும் ப்ரௌனாக இருக்கும். ஸோ ப்ரௌன் மேலே நீங்கள் நிறைய கலர்ஸ் போடும்போது அவ்வளோவா ஷோ அப் ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரி லைட்டாக கன்சீலர்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கலர்ஸ் வந்து நல்லா பாப் ஆகும். அதுக்கு தான் வந்து நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறோம். ஐ எம் கோயிங் டு பிளெண்ட் திஸ் வித் மை ப்ரஷ் பிகாஸ் ஐ வாண்ட் மோர் கவரேஜ். உங்களுக்கு எப்போலாம் கவரேஜ் அதிகமாக வேணுமோ அப்போலாம் வந்து ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Suppose the coverage rumba venana, just use your beauty blender. Okay, I'm taking my powder puff and just pressing little bit of powder. Okay, so avladha. For eyeshadow I'm using Mars Eye Skin Kill palette. Idha vandu na enoda videos ellathum இப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Okay, so first I'm going to take this orange shade here. So orange shade வந்து இந்த மாதிரி ஒரு big fluffy brush எடுத்துக்கிறேன். I'm going to apply this orange shade all over my transition area. Light hold panni I'm just rough இந்த மாதிரி சும்மா blend பண்ணிக்கோங்க. Okay, I'm done with that orange shade. இப்போ வந்து I'm going to take this brown shade. I'm going to take this brown shade here. I'm going to take it here. இந்த brown shade வந்து நான் இங்க outer cornersல place பண்ணிக்கிறேன். Place பண்ணி I'm just blending it. Okay, now again வந்து நான் orange shade ஒரு brush யூஸ் பண்ணல. Again light orange எடுத்துட்டு I'm just blending both the brown and orange together.
Okay, so now I'm going to place a gold color. Now I'm going to take this K Beauty eyeshadow palette in the shade Outshine. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். இதில் வந்து ப்ரௌன்ஸ் கோல்டு பிளாக் ஷேட் இந்த மாதிரி இருக்கும். இதுலேருந்து நான் வந்து இப்போ இந்த கோல்டு ஷேட் எடுக்க போகிறேன். ஐம் டேக்கிங் அ லிட்டில் பிட் ஆன் மை ஃபிங்கர்ஸ். அப்போ தான் ஏன்னா பிக்மெண்டடாக இருக்கும் அப்போ தான் அப்ளை பண்ணால். I'm taking it and just slowly applying it. Do you guys see it? It's so pigmented. So இது வந்து நான் ரைட்டாக ப்ரஷ்லையும் எடுத்துக்கிறேன். I'm going to like place it here. இந்த கோல்ட் ஷேடே வந்து நீங்கள் கையிலே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். பட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஷேப் மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் தென் நான் வந்து ஃபில் பண்ண போகிறேன் என்னோட கை வச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஐம் ஜஸ்ட் பிளேசிங் இட் லைக் திஸ். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஹூடட் ஐஸ் இருக்குல்ல, இப்போ எனக்கு வந்து ஹூடட் ஐஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து எந்த ஐஷேடோ பண்ணாலும் வந்து அந்த கோல்ட்லாம் வந்து அந்த ஹூடட் ஐஸ் இருக்கிறதுனால தெரியாது இப்போ ஐஸ் ஓப்பன் பண்ணால். ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஷேப் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நான் கொடுத்துக்கிறேன். எப்படின்னா, ஸோ இப்போ வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஐஸ் என்னோட கண்ணை. இப்போ வந்து நான் என் கண்ணை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ யூ கேஸ் கேன் சீ நான் போட்ட கோல்ட் கலர் காணும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவேன்னா இங்கே வரைக்கும் அந்த ஒரு ஷேப் மாதிரி கொடுக்க போகிறேன். ஸோ அப்போ வந்து ஐஸ் ஓப்பன் பண்ணாலும் தெரியும், க்ளோஸ் பண்ணாலும் தெரியும். ஸோ அதான் வந்து சொல்ல வரேன். This is how it looks. நான் கோல்டு அப்ளை பண்ணிட்டேன். யூ கேஸ் கேன் சீ இட் லுக்ஸ் ஸோ கார்ஜியஸ். இப்போ வந்து நீங்கள் எந்த ப்ரஷ் வந்து ப்ரௌன் ஷேட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எடுத்தீங்களோ அதே ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு I'm just blending, mixing both the brown and gold because harsh-ஆ தெரியும் ரெண்டுமே செப்பரேட் கலராக இருக்கக்கூடாது, ரெண்டுமே blend ஆகணும். So I'm just blending it. Okay, I'm done blending both the colors. Now you guys can see it looks so gorgeous. இந்த மாதிரி eyeshadow வந்து நீங்கள் எந்த அவுட்ஃபிட்டுக்கு வேணால் போட்டுக்கலாம், எந்த ட்ரெடிஷ்னல் அவுட்ஃபிட்ஸ்க்கு வேணால் போட்டுக்கலாம் and it will look gorgeous. Okay, it's been so long நான் இந்த eyeliner வச்சு I'm using this Lakme eyeliner and ரொம்ப ஒரு very thin line வந்து நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன். இந்த மாதிரி தான் இருக்கு. I want a little bit of wing. ஓகே, ரொம்ப ட்ரமாட்டிக்காக இல்லை, ஜஸ்ட் a little bit of wing. Oh my god, I love this. It's been so long. நான் எதுக்கு ஐலைனரே யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தேன்னு தெரியல. I was, you know what, என்னோட காலேஜ் ஃபேஸில் I will use eyeliner like பெரிய wing eyeliner அந்த மாதிரிலாம் வரைஞ்சிட்டு இருப்பேன். I don't know why I'm not using eyeliner anymore. It looks so good. நான் வந்து ஒரு mascara girly-ஆ மாறிட்டேன். Yeah. Now I'm going to apply kajal. இந்த காஜல் வந்து நான் என்னோட போன வீடியோஸ்லேயே சொல்லியிருப்பேன். இது வந்து Swiss Beauty Craze காஜல், ஒயிட் ப்ளஸ் பிளாக் காஜல் மாதிரி வரும். இட் இஸ் வெரி க்ரீமி. இது வந்து நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் இப்போ. ஓகே, காஜல் டன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ வந்து இன்னொரு டார்க் ப்ரௌன் ஷேட் எடுக்க போகிறேன். இந்த டார்க் ப்ரௌன் ஷேட் எடுத்து லோவர் லேஷ் லைனில் நான் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன். ஒரு ஸ்மோக்கி எஃபெக்ட் மாதிரி கொடுக்கும். I'm going to place it right here. நான் ரொம்ப லைட்டாக தான் எடுக்கிறேன். ஜஸ்ட் எனக்கு அந்த ஸ்மோக்கி எஃபெக்ட் வேணும், அவ்வளோதான். ஓகே, நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன். Now you guys can see the difference, right? ஒரு லைட்டாக ஸ்மோக்கி எஃபெக்ட் மாதிரி இருக்கா? That's what I want. And I think my eye makeup is done. It is so pretty. ஓகே, இந்த கண்ணுக்கு பண்ணதை இப்போ இந்த கண்ணுக்கு பண்ணிட்டு I will be back. Okay, I'm going to apply blush. I'm going to take this Fake Beauty blush in the shade Saucy. இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் மியூட்டட் ரெட் ஷேட். பட் வந்து இது ரெட்டாக ஷோ அப் ஆகாது என்னோட ஸ்கின் டோனில். இது நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணிட்டோடனே ஒரு பிங்க் ஷேடாக தான் ஷோ அப் ஆகும். அண்ட் தட் பிங்க் இஸ் ஆல்சோ வெரி கார்ஜியஸ். ஐ மீன் ரெட் ஷேட்ஸ் வந்து ரெட் பிளஷஸ் வந்து டீப் ஸ்கின் டோனில் ப்ரௌன் ஸ்கின்னில் வந்து ஆக்சுவலி பிங்காக தான் ஷோ அப் ஆகும். ஸோ எஸ், ஸோ ஐம் பிளெண்டிங் திஸ் வித் மை ப்ரஷ். Okay, so this is how Fake Beauty Saucy looks like. It looks so gorgeous. Now I'm going to set my base with this NYX compact powder. So this is actually a pan hit பண்ணிட்டேன். அவ்வளோ எனக்கு இந்த பவுடர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது வாங்கினதுலேருந்து இது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். It is very good. So இப்போ இந்த பவுடர் பஃப் எடுத்துட்டு I'm going to set my entire face. So now it's time for mascara. Mascara, I'm using the Stays 929 mascara. I'm just going to use mascara. Fake lashes mana because I think mascara itself is enough. Okay, mascara done. Now I'm going to use this bronzer. It's my bronzer. It's been through a lot, I know. But yeah, we are going to use this. It's from Makeup Revolution in the shade Osses. So powder bronzer da iniki na use panna poren. I'm going to apply this on sides of my face and on my jawline.
ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைலைட்டர். அதுக்கு வந்து நான் Maybelline மாஸ்டர் க்ரோம் ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ண போறேன். இந்த ஷேட் மோல்டன் கோல்ட். ஆக்சுவலி இது வந்து பவுடர் பிரஷ். இது வந்து நான் இப்படி பிடிச்சிட்டு ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு அப்ளை இட் ஹியர். என்னோட நோஸ், என்னோட சீக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ அண்டர் மை ஐப்ரோஸ் இங்க எல்லாமே நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து லிப் காம்போ. லிப் காம்போக்கு வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் சட்டிலாக போய்க்கலான்னு இருக்கேன். சின்ஸ் மை ஐஸ் இஸ் லைக் வெரி ஹெவி, லிப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சட்டிலாக வச்சுக்க போகிறேன். ஐம் யூசிங் திஸ் Swiss பியூட்டி லிப் லைனர் in the shade dark chocolate and I'm going to line my lips. இப்போ வந்து லிப்ஸ்டிக் வந்து ஐம் யூசிங் திஸ் ஃபே பியூட்டி லிப் விப் in the shade tempt. இது வந்து ஒரு லைட் பிங்க் ஷேட் மாதிரி இருக்கும். லெட்ஸ் see. இட்ஸ் been so long நான் அந்த ஷேட் யூஸ் பண்ணி, பிகாஸ் ஆன்லைனில் பார்க்கும்போது அந்த ஷேட் வந்து ரொம்ப டீப்பாக அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நான் வாங்கினேன், பட் பார்த்தா லைட் பிங்க் ஷேட் மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ வாங்கி கொஞ்ச நாளாக யூஸ் பண்ணேன். ஸோ லெட்ஸ் see how it looks. Okay, I don't know. I think it looks good. Let's இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டு நான் blend பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஐ திங்க் ஐ லைக் த லிப்ஸ். ஆக்சுவலி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணிங்கன்னா, இப்படி பிளெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் லிப் லைனர் வந்து நல்லா டிஃபைன்டாக தெரியும். ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி பிளெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ரெண்டு ஷேடும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி இட் இஸ் லுக்கிங் டிஃபைன்ட். அட் த சேம் டைம் அந்த ரெண்டு ஷேடும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி இட் லுக்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். ஓகே, இப்போ மேக்கப் முடிச்சிட்டேன். ஐம் கோயிங் டு செட் மை மேக்கப் வித் திஸ் Lakme bejewled luminous setting spray. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி ரீசன்ட் பர்ச்சேஸ் அண்ட் இட் இஸ் வெரி குட். லைக் அந்த செட்டிங் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணுறோன்னு ஒரு மாதிரி லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகாது. இட் கிவ்ஸ் லைக் ஸ்கின் லைக் லிட்டில் டியூவி க்ளோவி, பட் மோஸ்ட்லி ஸ்கின் லைக் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபினிஷ் மாதிரி கொடுக்குது அண்ட் இட் இஸ் வெரி குட். This is how my skin is looking. Let it dry. ஓகே, செட் பண்ணிட்டோன்னே என் ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்குது. ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் த லான்ஜிவிட்டி வைஸ், பட் நீங்கள் இந்த செட்டிங் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மேக்கப் நல்லா ரொம்ப கேக்கியாக இருந்தால் கூட ஐ திங்க் இட் வில் மேக் யூ மெல்ட் யூர் மேக்கப். லைக் அழகாக மேக்கப்பை மெல்ட் பண்ணுது அண்ட் மை ஃபேஸ் லுக்ஸ் ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் வெரி க்ளோவி ஹைட்ரேட்டிங் செட்டிங் ஸ்ப்ரே மாதிரி இல்லை. இட் இஸ் லைக் அ ப்ராப்பர் ஸ்கின் லைக் பியூட்டிஃபுல் செட்டிங் ஸ்ப்ரே. இட் லுக்ஸ் வெரி குட். Okay, I hope you guys enjoyed this video. That's it for the video. I hope you guys enjoyed it. Initially நான் வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக வச்சுக்கலாம் இந்த மேக்கப் பிளான் பண்ணியிருந்தேன், லைக் தமிழ் பொண்ணு கோவிலுக்கு போகிற மாதிரி, ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிற மாதிரி. பட் திஸ் டர்ன்ட் அவுட் அ பெட் இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்டாகவே போயிடுச்சு. பட் இட் இஸ் ஆல் அப் டு யூ. நீங்கள் வந்து நான் போட்டிருக்க இந்த கோல்டு வந்து நீங்கள் லைட்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி லைக் வெரி சிம்பிள். நான் கொஞ்சம் ஹெவியாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கனால இட் லுக்ஸ் லைக் வெரி கிராண்டாக அந்த மாதிரி இருக்குது. பட் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அப் டு யூ. ஐ ஹோப் யூ guys enjoyed this. இந்த மேக்கப் வந்து நீங்கள் எந்த அவுட்ஃபிட்டுக்கு வேணால் நீங்கள் வியர் பண்ணிக்கலாம். எல்லா அவுட்ஃபிட்டுக்குமே நான் சூட் ஆகும். And yes, I hope you guys enjoyed this. I will link all the product I used in my description box. You guys can check it out. I will see you guys in the next video. Bye.